વસે ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત. હે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત. અમે ગુજરાતી લહેરીલા, દિલમાં ક્રિકેટ દિન રાત. ખરા ક્રિકેટના રસિક છો તો ક્રિકેટ કેરી વાત જાણીએ. ચોકા છક્કાની ગુગલી જોઈએ, હાલો વર્લ્ડ કપની મજા માણીએ. આ છે ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર, જવાબોની સિક્સર. આ ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર, જવાબોની સિક્સર. કોની બેટિંગની ખુમારી, કોની બોલિંગ વખાણું. જબરા કે ચિસ વિન મેચિસ, સ્ટમ્પ આઉટમાં કોણ ફસાણું. હોય જો તને ક્રિકેટનો હીરો, તો આવ સાથે કોમેન્ટ્રી કરીએ. બનાવી આ ક્રિકેટની ખીચડી, સ્વાદથી એની મજા માણીએ. આ છે ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર, જવાબોની સિક્સર. આ ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર, જવાબોની સિક્સર. અમેરિકાની અંદર ક્રિકેટના જે રસિકો અને પ્રેમીઓ છે એમાંથી ભાગ્યે જ એવું કોઈ હશે જેણે જતીન પટેલનું નામ સાંભળ્યું નહીં હોય. જતીન પટેલ એ પ્રખ્યાત મલ્ટી સ્પોર્ટ કોચ, મેન્ટોર અને પ્રોફેશનલ સ્પોર્ટ પરફોર્મન્સ એનાલિસ્ટ છે. ક્રિકેટ અને સોકરમાં એમણે કોચિંગ 3 દાયકાથી ચાલુ રાખ્યું છે અને અમેરિકાની અંદર યુએસએ ક્રિકેટમાં ઘણી બધી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ પણ એમણે સંભાળી છે. ક્રિકેટ ખીચડીના એક કો ફાઉન્ડર છે અને આ શોના પેનલિસ્ટ પણ છે. જતીન પટેલ. ડૉક્ટર નિલેશ ડી મહેતા શિકાગોમાં મેડિસિન વિભાગના પ્રોફેસર અને છેલ્લા 30 વર્ષથી કેન્સરના નિષ્ણાત ડૉક્ટર છે. તે વડોદરાના વતની છે, પણ ક્રિકેટમાં તેમનો જુસ્સો હંમેશા રહ્યો છે. આઈસીસીના પ્રમાણિત ક્રિકેટ સંવાદદાતા તરીકે તેમણે 10 વર્ષથી વધુ સમયથી હાઈ ઇન્ડિયા પ્રકાશન માટે આઈસીસીની ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ્સ કવરેજ કરી છે. 2013માં તેઓ યુએસએના કેરમ ડબલ્સના નેશનલ ચેમ્પિયન પણ હતા. તેમના કેટલાક લેખો સ્પોર્ટ્સ સ્ટારમાં પ્રકાશિત થયા છે. તે આઈપીએલનું એનાલિસિસ અને ક્રિકેટ 360 માટે ઇન્ટરવ્યૂ પણ કરે છે. અર્ચન મહેતા કેલિફોર્નિયામાં એન્જિનિયર છે અને 3 માસ્ટર્સની ડિગ્રી મેળવી ચૂક્યા છે. છેલ્લા 20 વર્ષોથી એન્જિનિયરિંગના ફિલ્ડમાં એમણે કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેકનોલોજી કંપનીઝમાં કામ કર્યું છે. એન્જિનિયરિંગ સિવાય અર્ચનને બીજા પણ ઘણા બધા શોખ છે, જેમ કે સિંગિંગ, ડ્રામેટિક આર્ટ્સ અને મ્યુઝિક. વડોદરાના વતની છે ઓરિજિનલી અને હવે કેલિફોર્નિયામાં સ્થાયી થયેલા છે. ક્રિકેટનો શોખ એમને નાનપણથી હતો અને હજી પણ છે. ગરબામાં પણ એમને પુષ્કળ રસ છે. ક્રિકેટ 360 નામના પોડકાસ્ટમાં એ લીડ પેનલિસ્ટ પણ છે અને હાલમાં એમણે યુએસએ ક્રિકેટ અમ્પાયરિંગ લેવલ 1નું સર્ટિફિકેશન પણ મેળવ્યું છે. અર્ચન મહેતા. સો ક્રિકેટ ખીચડીમાં આજે કુકી પટેલ યુકેની અંદર કોચ તરીકે એમનું રેપ્યુટેશન છે અને નોર્મલી ગુજરાતી એમની પ્રાઇમરી લેંગ્વેજ નથી. વર્ષોથી ઇંગ્લેન્ડમાં ઉછર્યા અને ત્યાં આગળ બ્રિટિશરો જોડે જે આખી લાઈફ જેણે કાઢી હોય એની પાસે આપણે ગુજરાતી ક્લિયર રીતે એક્સપેક્ટ ના કરીએ, પણ કુકી પટેલ વિલ ટ્રાય હિઝ બેસ્ટ.
ટુ એક્સપ્લેન થોડી ઘણી વસ્તુ ગુજરાતીમાં, પણ એ પહેલાં એક હિસ્ટ્રી આપું કે અંગ્રેજોએ ક્રિકેટની ગેમ ચાલુ કરી હતી 300 વર્ષ પહેલાં, અને ગુજરાતી અને સ્પેશિયલી પટેલ તરીકે એક આપણું રેપ્યુટેશન છે ગુજરાતમાં કે 1857ના દુકાળથી પટેલોએ ચરોતરમાંથી વિદેશોમાં જઈ સાહસ કરી અને ત્યાં સેટલ થવાનો જે કંઈ ચાન્સીસ મળ્યા, જે કંઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળ્યા એમાં આગળ આવ્યા. અને એના લીધે જો કોઈ રેન્ડમલી કેલ્ક્યુલેશન કરતું હોય તો પટેલ આજની તારીખમાં 154 કન્ટ્રીમાં સિટીઝન છે વર્લ્ડની. અને મોટે ભાગે પટેલ જ્યાં બી ગયા ત્યાં ધંધાની રીતે, ફેમિલીની રીતે, સોશિયલી, કલ્ચરલ રીતે અને સ્પોર્ટ્સ રીતે એમણે એમનો મહત્વનો એક ફાળો આપ્યો છે. તેમાંના એક કુકી પટેલ છે. ભલે ત્યાં ઇંગ્લેન્ડમાં રહ્યા, ઉછર્યા, પણ ક્રિકેટને એડોપ્ટ કર્યું. અને ક્રિકેટ આજે ત્યાંના લોકલ પ્લેયર્સ જોડે આજે રમવું અને ત્યાંથી કોચિંગ માટે ડેવલપ કરવું, અને એમની જે ફિલ્ડિંગમાં જે નિષ્ણાત જે આવડત છે હું ફોલો કરું છું એમને પણ ઘણીવાર, કારણ કે કોચિંગ એ એક એવી વસ્તુ છે કે લાઈફ લોંગ લર્નિંગ છે અને એકબીજા પાસેથી શીખતા જ રહેવું પડે, અને એ પણ એક વસ્તુ કીકી પટેલે કરી છે. એમની સ્પેશિયાલિટીમાં તો ફિલ્ડિંગ એમની સ્પેશિયાલિટી છે. હાઈએસ્ટ લેવલ ઉપર એમણે કામ કર્યું છે ઇંગ્લેન્ડ ટીમ સાથે અને વર્લ્ડ કપમાં. અને ઓલમોસ્ટ 50 વર્ષની ઉંમરે આજે હેવીલી કોચિંગમાં ઇન્વોલ્વ છે, અને આશા એ છે કે આપણે બીજાને હેલ્પ કરીએ. તો આપણે આગળ વધીએ એ પહેલાં હું કુકી પટેલને વેલકમ સાથે એમને પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટે આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ કે તમે તમારી રીતે હવે ઇન્ટ્રોડક્શન આપો તમારું, અને જે તમારી લાઈફ જર્ની છે અને તમે અત્યાર સુધી જે કંઈ મેજર કામ કર્યા હોય તો આપણા પ્રેક્ષકોને ખબર પડે કે કુકી પટેલ હકીકતમાં કોણ છે. So, કેમ છો જતીનભાઈ? Thank you for તમે વાત કરી કે મને બોલાવ્યો આના પર હિસ્ટ્રી પર વાત કરવા, એટલે થેન્ક યુ. તો હું કેટલા વર્ષનો હતો? 10 વર્ષનો હતો મને લાગે. નહીં તો એના કરતા નાનો હતો, અને ક્રિકેટ મને બહુ ગમતું હતું, અને ગાર્ડનમાં રમતો હતો મારા બાપુજી હાથે, ને એ મને બોલ કર્યા કરતો હતો, ને હું બેટિંગ કર્યા કરતો હતો, ને ફિલ્ડિંગ ને બોલિંગ ત્યાંથી મને ક્રિકેટ ગમેલું. ને બાપુજી મને અહીંયા ઇંગ્લેન્ડમાં રહે એટલે ત્યાં એજબસ્ટન લઈ જતા હતો, ત્યાં ટેસ્ટ મેચીસ જોવા, ઇંગ્લેન્ડ રમે, ઇન્ડિયા ને સ્પેશિયલી વેસ્ટ ઇન્ડિઝ, અને વિવ રિચર્ડ્સ બહુ ગમે, ને વિવ રિચર્ડ્સ બધાને જ ગમે, એટલે ત્યાં મને લઈ જતા હતો ક્રિકેટ જોવા. એટલે એ ત્યાંથી મને નાનો છોકરો હતો ત્યારથી ક્રિકેટ વાળું મને ગમેલું. ને ત્યાર પછી હું ક્રિકેટ રમેલો, ક્લબ ક્રિકેટ રમેલો, વેસ્ટ બ્રોમિચ ડાર્ટમouth સ્મેથિક ક્રિકેટ ક્લબ બર્મિંઘમ લીગમાં, વેસ્ટ મિડલેન્ડ્સમાં, યુકેમાં ત્યાં રમતો હતો. પહેલો સ્પિનર હતો, ઓફ સ્પિનર, ને પછી બેટ્સમેન થયેલો. ને મને લાગે 17 વર્ષનો થયેલો ત્યાર પછી મેં કોચિંગ ક્વોલિફિકેશન લીધેલું, level 1 ECB level 1 થયેલો. ને પછી level 2 level 3 બધા levels કરેલા. ને મને લાગે 2009માં મેં ECB level 4 કરેલું. એ 2 વર્ષ શીખવા પડે, ને ત્યાર પછી અસાઇનમેન્ટ્સ ને એવું બધું કરવા પડે. પણ એ તો એ લોકોએ ગ્લોસ્ટરશીર યુનિવર્સિટી સાથે પાર્ટનરશિપ કરેલું, એટલે આપણે જે level 4 કર્યું તે લોકો લાઈક ડિગ્રી લેવલ જેવું લાગે કોચિંગ ક્વોલિફિકેશન. તો મેં એ લોકો અહીંયા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ વાળું ક્વોલિફિકેશન કહેવાય. તો મેં ત્યાર પછી ટોપઅપ કરેલું, એટલે માસ્ટર્સ ડિગ્રી ના હારું મેં કરેલું. મેં તો મારી માસ્ટર્સ ડિગ્રી ડાઇવિંગમાં કરેલું ક્રિકેટ ના હારું. ત્યાર પછી સ્પેશિયલિસ્ટ જેવું કહેવાય ફિલ્ડિંગમાં મેં કરેલું. એટલે મને ખબર પડે કે જરા રિસર્ચ તો કરવા પડે, એટલે આપણને ખબર પડે કે કેમ એફિશિયન્ટ વે ડાઇવિંગ સારું કરવાનું, ને સેફ વે
more importantly as well કરવા પડે so એ કલ્લું ને ત્યાર પછી મેં લાગે about 10 વર્ષ England women ના હારું કામ કરેલું પાથવેમાં અને વર્લ્ડ કપમાં ગયેલો ત્યાં શ્રીલંકામાં 2012 ને પછી ત્યાર પછી નોર્થહામ્પ્ટનશીર કાઉન્ટી ક્રિકેટ ક્લબમાં કામ કરેલું 5 વર્ષ ને હમણાં 2 વર્ષ કર્યા એટલે 7 વર્ષ ત્યાં તો હેડ કોચ ડેવિડ કેપલ હેડ કોચ હતો ને અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણા હાથે હવે નહીં હોય પણ હા ત્યાં 2 વર્ષ કરેલા ને પછી Derbyshire County Cricket Clubમાં 3 વર્ષ કરેલા ને હમણાં પાછો Northampton હાથે કામ કર્યું last year 2021 ને હમણાં 2022 જાન્યુઆરીમાં હમણાં જરાક Yorkshire County Cricket Clubમાં કરવા માંડેલું છે હમણાં ત્યાં Darren Goff managing director Tim Boone head coach ને Ryan Sidebottom Harmison. Harmison, thank you. Steve Harmison, bowling coach as well. After that, it'll go have the interim Naharu Katase, it'll go Noah head coach appoint there. That, you know, my story, him coaching my Kewake, you know, Pelumane cricket no love, na lot of TRT, મને થયું પણ એ તો મને લાગે મારા બાપુજી હતો તેને મને બતાવેલું ક્રિકેટ ને એનું એન્જોયમેન્ટ મને લાગે ત્યાંથી જ એટલે મારા બાપુજીનો ફોલ્ટ કહેવાય કે મેં આ કર્યું ને બીજું નહીં કર્યું એટલે so yeah so it's you know મને લાગે હું જ મારા ફેમિલીમાં હોશિયાર નહીં હતો બધા મારા ભાઈ ને બેન એ લોકો ફાઇન કામ કરેલું ને મેં તો ક્રિકેટ વાળું કામ કરેલું you know એક ભાઈ તો લેક્ચરર યુનિવર્સિટીમાં મારી બેન એ એકાઉન્ટન્ટ હતી ને મારો બીજો ભાઈ રોયલ એરફોર્સમાં હતો fast jets no ground crew for tornadoes aeroplanes no હતો so ને હું ક્રિકેટમાં ગયેલો so yeah so એવું બધું ને એવી that's my life story in terms of coaching career. So પ્રેક્ષકો માટે જાણવાનું કે ગુજરાતની અંદર લગભગ 14 જેટલા જુદા જુદા ગુજરાતી લેંગ્વેજના વર્ઝન છે કુકી પટેલને પકડવા માટે જે શબ્દ એમણે વાપર્યા નાનલો રહીમો કર્યું તો હું એમની જ ભાષામાં સવાલ કરું કે તમે આ બધી વાત કરી તો તમે ક્યાં રમેલા નાનપણમાં ક્યાંથી ઉછરેલા એટલે તમારું નેટિવ ગામ કયું ગુજરાતમાં ગુજરાતમાં so એ તો Navsari Bodali Bodali Navsariમાં so last lockdown પહેલા yeah lockdown 2020 અથવા 2019 માં ગયેલો હતો પહેલા ત્યાં એક વીક પુણેમાં ગયેલો હતો ત્યાં કોચિંગ કરવા અને પછી આપણું બાને બાપુજીનું ઘર છે નવસારીમાં તે બાને બાપુજી તો નહીં હોય હવે પણ બા નહીં હતી પણ હું જોવા ગયેલો because મારી માસી ત્યાં જ રહી બોદાલીમાં તો ત્યાં જોવા ગયેલો હતો ને આપણું ઘર જોવા ગયેલો હતો so હા બોદાલી થી આમ હા સાઉથ ગુજરાત એટલે ક્રેઝી ઓન ક્રિકેટ હોબી માટે તો આજે તમે વાત કરી કે બાપાએ તો રમતાનું શીખવાડ્યું ને એમની જોડે તમે ચાલુ કર્યું તો માનું એક્સપેક્ટેશન શું હતું તમારું જ્યારે તમે નાના હતા એક બાજુ તમને ક્રિકેટનો શોખ તો હતો ફેમિલીમાં ક્રિકેટ હતું બાપા જોડે જાવ એટલે પણ દરેક મધરની જુદી એક્સપેક્ટેશન હોય તો એમની આશા શું હતી તમારી પર નાના હતા ત્યારે મારો expectation ખબર નહીં મને ક્રિકેટ બહુ ગમે તો ક્રિકેટમાં જ કામ કરવાનો હતો નાનો હતો ત્યાર સુધી ને મને લાગે મને બીજું કંઈ કરવું જોઈતું હતું સો હું કોલેજમાંથી નીકળી ગયેલો ત્યારે મેં એપ્રેન્ટિસશીપ કરેલું ઇલેક્ટ્રિશિયનના હારું મને લાગે 2 વર્ષના હારું કર્યું ને પછી હું યુનિવર્સિટીમાં ગયેલો બિલ્ડિંગ મેનેજમેન્ટ ડિગ્રી કરવા 4 વર્ષ તો મેં 3 વર્ષ કરેલા અને 1 વર્ષ બાકી રહેલો હતો BSc બિલ્ડિંગ મેનેજમેન્ટ ઓનર્સ પણ હું થર્ડ યરમાં
coaching કરવા ગયેલો પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં. not પૈસા કમાવા પણ because મને ગમે coaching કરવાનું. તો ત્યારે તો ઘરે જ રહેતો હતો. એટલે મેં બા ને બાપુજીને કીધું કે જો મને આ coaching વાળું બહુ ગમે. તો હું 1 વર્ષ gap year લેમ. એટલે હું concentrate કરું coaching વાળું ને પછી નિહાળું હોય તો હું પાછો યુનિવર્સિટીમાં જઈશ ને ફિનિશ કરી નાખીશ મારો ડિગ્રી. તો 1 વર્ષ મેં ઓફ લીધેલું કોચિંગનું કામ કરવાનું. અહીંયા વોરિકશર કાઉન્ટી ક્રિકેટ ક્લબમાં કામ કરતો હતો અને પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં. એટલે જરાક સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ જેવું કામ કરતો હતો એ ક્રિકેટ કોચના હારું. તો એ તો બહુ સારું થઈ ગયું. પ્રેક્ષકોની એક જાણ માટે સાઉથ ગુજરાતનું મહત્વ હું આજે કહી શકું કે એવા ડઝન જેટલા ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આપણા નામ છે કે જેમના મૂળિયા સુરત ને વલસાડની વચ્ચે છે. જેવા કે કુકી પટેલ આપણી સમક્ષ છે. ડોન્ટ ફોરગેટ દીપક પટેલ જે ઇંગ્લેન્ડ માટે રમ્યો અને ન્યુઝીલેન્ડ પણ રમ્યો. એ પણ નવસારી ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી આવે છે. હું પણ સુરત છું. અને તો આપણે અહીંયા ઇંગ્લેન્ડમાં રહીએ વેસ્ટ બ્રોમિચમાં. હા હું વેસ્ટ બ્રોમિચમાં રહેતો હતો. તો દીપકો વેસ્ટ બ્રોમિચમાં રહે. ને એનો ભાઈ કૌશિક કૌશિક દીપકનો ભાઈ એ મારા ભાઈ ને કૌશિક બંને સ્કૂલમાં ગયેલા. એ લોકો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ. તો ત્યાં નાલો હતો ત્યાં મેસેજ મૂક્યો 2 દિવસ પહેલા જ મેસેજ મૂક્યો કે તું બી આવતો છું. તો દીપકને તો ઓળખું છો. હા. ઓકે તો આપણે બંને વેસ્ટ બ્રોમિચમાં રહેતા હતા. તો આપણે શોમાં આગળ વધીએ. હું ડોક્ટર નિલેશ મહેતાને આપું અને એ એકાદ બે સવાલ કરશે અને પછી અર્ચન કરશે. So we can get more in depth coverage. First of all, Cookie, thank you for joining us. ક્રિકેટ ખીચડીમાં તમે આવ્યા અને we want to soak in as much knowledge as we can get out of you. તો પહેલી વાત તો કે યોર્કશર કાઉન્ટીમાં તમને આમંત્રણ મળ્યું છે ઇન્ટરિમ સ્ટેટસમાં. એની માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અને વી વિશ યુ ઓલ ધ સક્સેસ ઇન યોર કરિયર અહેડ. કોચિંગ અને પરફોર્મન્સ એઝ અ પ્લેયર, સારા પ્લેયર ક્રિકેટમાં હોય એ સારા કોચ નેસેસરી ના પણ હોય. પણ સારો કોચ જે હોય, સારો કોચિંગ કરી શકતો હોય એ નેસેસરીલી સારો પ્લેયર રમતી વખતે કદાચ ન પણ હોય. આપણા સ્ક્રીન પર અત્યારે 2 કોચિસ છે, ઇન્ડિયાના પોલીસના જતીનભાઈ અને ઇંગ્લેન્ડના કુકી પટેલ. તમે લોકો બંને જણા યુ આર એક્સલન્ટ કોચિસ ઇન યોર ઓન રાઇટ. તો એ જે ફિલોસોફી જે છે કે પ્લેઇંગ અને કોચિંગનો જે કોન્સેપ્ટ જે છે ડિફરન્સ, can you highlight that to Cricket Khichdi listeners and viewers? Yeah, I can. I might have to do it in English though. That's fine. Gujarati, just Okay, you can start and I'll convert it for you. By the way, before you continue, when you started, I loved that Nallo and all that. I just loved it. Let me tell you. Please continue. Thanks. Okay, so in terms of performance and players, you will get players that are naturally gifted and don't need too much technical intervention. You will also get players that are not naturally gifted but have a desire to do well. So if you have a coach that works with somebody that has a desire to do well that is not naturally gifted, they will be not heavily, but they will be more reliant upon that coach to help them to reach their potential. Whereas somebody who is naturally gifted, they just need to be shown the way sometimes, and you don't need to show them all the way all the time. So the coach has multiple roles there, but they need to understand the player. They need to understand the individual. And if they understand the individual, then there's more chance of them having not only a good relationship, but also a successful relationship because they understand each other. So in answer to your question, it's about knowing the individual as much as you possibly can
and how they want to be supported. It's your job as a coach then to facilitate different ways, different methods, different thought processes. And we all know about batting, bowling, fielding, wicket keeping, the psychology of the game. But how much do you tell a player? When do you tell a player? How much do you support them? How much do you push them? How much do you pull them? And it's all about finding out and using those skills that you have and the knowledge that you have as a coach to be able to impart that when that information is needed. So if they don't need it, even though you know it, you don't need to give it. You just step You back need at to that sit back. moment. Correct, correct. But So if you see somebody struggling and they can't find their way, then you've got to see if they can work it out themselves a little bit first, but then not be afraid to tell them this is the way to try it. And that might not work, but you may have to find other ways as well. so the coaches, good coaches have that innate ability to kind of figure out who needs what and to what degree your involvement is required on an individual level. Absolutely, and there'll be a multitude of factors that will determine that. So one is about understanding the individual. What is their personality? What is their background? What sort of upbringing have they had? What support do they get from family and friends? All of those sort of social aspects to their life. And then from a cricket point of view, it's well, we know what their batting average is. We know we've got so much video footage of their batting or their bowling or fielding or whatever it may be, and what data we've got, how physically fit they are. So we can see how far they can run, how much they can bench press in the gym and all that sort of thing. So, you know, if you look at your areas in terms of your technical, your tactical, physical, mental, and lifestyle areas, that will give you lots of information about the individual. So, when you've got all of that information, you've then got to put that, I guess, into some sort of an informal equation to work out what that player then needs. પણ આપણે આગળ જઈએ પેલા Yeah. કુકી પટેલનું થોડુંક ગુજરાતીમાં હું તમને આપી દઉં કે ટેલેન્ટેડ પ્લેયર્સ જોડે કામ કરવું અને પ્લેયર્સને રેકોગ્નાઇઝ કરો એટલે કે તમે એનું વ્યક્તિત્વ જાણો, એનો ઇન્ટરેસ્ટ શું છે, એનું કલ્ચર શું છે, એનું ડેડિકેશન શું છે, ડિઝાયર શું છે, એ કેટલું કમિટમેન્ટ સાથે ડેડિકેશન સાથે સખત કામ કરવા તૈયાર છે, એનામાં શીખવાની શું કેપેબિલિટી છે. સારા કોચિસનો મતલબ એવો નથી કે બધા જ પ્લેયરને ચેન્જ કરી શકે. એ એની ઉપર નિર્ભર હોય છે કે કોચેબલ પ્લેયર્સ કેવા છે. કોચેબલ ઇન ધ સેન્સ કે જે કોચને રિસ્પેક્ટ કરી એનું સાંભળી અને જરૂરિયાત પ્રમાણે એનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનો ટ્રાય કરે. એવું નથી હોતું કે એડજસ્ટમેન્ટ કરો એટલે તમારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય. અમુક વાર તમે ફેલ પણ જાઓ, પણ ફેલ થવાથી કશું નુકસાન નથી. ટ્રાય તો કરવો પડે આપણે. ઇનકેસ જો વર્કઆઉટ ના થાય તો આપણે જે કરતા હતા એ તો કરી જ શકવાના છીએ, એમાં કંઈ નવું શીખવાનું છે નહીં. એટલે એ આપણો એક મેઇન કોન્સેપ્ટ છે. પણ જે કોચિસની ફિલોસોફીની જે વાત છે, જે મેઇન કન્સર્ન, તો મારા તરફથી જો જવાબ આપવાનો હોય તો પ્લેયર અને કોચ એ બે જુદી કેપ છે. પ્લેયરમાં આપણી પાસે એક પોતાની આવડત પ્રમાણે પરફોર્મન્સ કરવાની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, જે કોચની ભાષામાં જુદી છે. કુકીની ભાષામાં હું વાત કરું તો હું તો શેરીમાં રમેલો, ટાઈમ પાસ કરવા હારું રમતા આવતા. અને જ્યારે આપણે આગળ વધ્યા અને એક ટાઈમ એવો આવ્યો કે ભાઈ આપણે હવે જાજુ રમી શકવાના નથી ઉંમર પ્રમાણે, તો આજે એક કામ તો થઈ શકે ને કે આપણે ગેમની સમજ છે, થોડું ઘણું આપણે શીખ્યા શેરીઓમાંથી કે આપણા મિત્રો પાસેથી કે ટીમો પાસેથી. એ જમાનામાં તો અમારી પાસે તો કોચ બી નહોતા, ગ્રાઉન્ડ બી નહોતા, ટીવી પણ નહોતા કે તમે જોઈને શીખો. તો એ ટાઈમે એક ઇન્ટરેસ્ટ એવો જાગ્યો, જે મારા ને કુકી પટેલના કોન્સેપ્ટ વેરી સિમિલર છે, કે અમે કોચિંગને એટલા માટે લીધું કે આપણે આપણું નોલેજ કોઈને પાસ કરી અને બીજાને આપણે હેલ્પ કરીએ, જે અમને નથી મળી. પહેલામાં પહેલી વસ્તુ. બીજી એક વસ્તુ એ છે કે હવે જે મોડર્ન જે ડાયનામિક કોચિંગ જે થઈ રહ્યું છે અત્યારે હેવીલી વર્લ્ડ વાઇડ, તો એક એવું એક વસ્તુ છે કે એમાં આપણને પણ ઈચ્છા એવી થાય કે રોજ કંઈક શીખીએ.
એવું નથી હોતું કે આપણને બધું આવડી ગયું છે. તમે કોચિંગ કોઈ બી લેવલ પર કોચિંગ કરો, તમને પોતાને એવું થશે કે ના મારે આ જૂની બુક ખોલવી પડશે, આ કંઈક નવું છે આજે. Uh, And life is learning. And that's how yeah. this coach is tough. And Mm, no doubt Cookie Patel, I have this Deepak Patel is also coach, international coach. mm, બીજા છ પટેલ છે આપણી જોડે જે વરાયના ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રિંગ રાઇટ નાવ અને mm. ખરેખર જોવા જાય તો આઈ થિંક દીપક પટેલ ઇઝ ધ ઓનલી વન હુ પ્લેડ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ, અધર પટેલ્સ ડોન્ટ. પણ એનો Right. મતલબ એવું નથી કે વેન ઇટ કમ્સ ટુ ધ કોચિંગ they can be underrated or make rank. Reason? Mm. તમે હિસ્ટ્રી જુઓ, કોઈને યાદ છે સુનિલ ગવાસ્કરના કોચ કોણ હતા, કે વિશ્વનાથના કોચ કોણ હતા, કે વ્યુ રિચાર્ડ્સના કોચ કોણ હતા, કે એન્ડી રોબર્ટ? કોઈના કોચ નતા. આ બધા પોતાની જાત મહેનતે શીખીને ઉપર આવેલા. થોડું ઘણું માર્ગદર્શન કોઈક જગ્યાએથી એમને એમની કેરિયરમાં મળ્યું. પણ હવે જે અત્યારે જે આપણું જે સંજોગો છે, જ્યારે કોચિસ આટલા બધા અવેલેબલ છે, તો નેક્સ્ટ જનરેશન માટે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઝિટિવ ફેક્ટર એ છે કે કોચિસની હેલ્પ એમને મળી રહેશે સારા ક્રિકેટર બનવા માટે. સો કેરી ઓન નિલેશભાઈ. Sorry. Can I Go ahead. just, Go ahead. Yeah, just go think ahead, I go ahead. just, you know what you said there is me કોઈ દિવસ professional cricket નથી રમેલો આખી લાઈફમાં. મેં ફેરી ફિલ્ડમાં ગયેલો છે as 12th man અચ્છા. Northamptonshire Narrow. પણ બીજું કોઈ નથી, બીજું કોઈ દિવસ મેં professional cricket નથી રમેલો. Okay, મેં club cricketer જ છે. All right, very average club cricketer. પણ એમ કહેવાય કે હું not ભણેલો પણ મને એટલું બધું ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિકેટમાં ને કોચિંગ વાળુંમાં કે મેં બુક વાંચેલી ને મેં વિડીયો જોયેલો, બીજા કોચી સાથે વાત કર્યું, કોન્ફરન્સીસમાં ગયેલો. મેં લાઈક ભણવા પડે એટલે ખબર પડે કે મારાથી કરાય. પણ it's a little bit, ના તો ઇંગ્લિશમાં કહેવા પડશે, so sorry, પણ આ તો it's a little bit like તમે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ લઈ ને ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ પાસ થઈ તો Doesn't mean you know how to good drive. correct. Yeah. It's the same with coaching. ગુજરાતીમાં જો એને અનુવાદ કરવાનો હોય તો એમ Yeah, કહી શકાય કે સારી વાનગી બનાવવા માટે માસ્ટર્સ કે પીએચડી ડિગ્રીની જરૂર નથી. એક એવી that's આવડત it. છે કે તમારે એની Oh, પર હાથ બેસાડવો પડે. yeah. So it you know me 2009 માં મેં 17 વર્ષ નહોતો ત્યારથી મેં કોચિંગ કરતો છે ને હજુ not every દિવસ પણ હજુ હમણાં મને નવું ખબર પડે કોચિંગ વાળું ને although you know I'm 51 but I'm still learning ને તો તમે આંખ બંધ કરી દઈ learning માં તો that's it, you're finished, you're not going anywhere. Yeah. એટલે આંખ ખુલ્લી રાખવા પડે ને કાન ખુલ્લા રાખવા પડે. કામ કરતા હોવા જોઈએ. You, બે આંખ, use them in the right proportion. yeah. In one of the videos, you very appropriately said, "You get out what you put in," Right, and okay, yeah. and it is so true. But I want to give you a hypothetical situation: a 10-year-old boy or a 10-year-old girl watching cricket on television, going to the ground with their parents, watching good players, Yorkshire or Northamptonshire, whatever, or looking at the England team or India team. So their first thought would be, I want to play the game. How many kids that you have met over the years tell you at that young, tender age, hey, I want to be a coach or I want to become an umpire, not a cricketer? How many of in your career, Cookie, that you have come across? Zero. Zero. Now, are you surprised by that? Because coaching is not a glamorous job? Is that why, Cookie? Well, I would suggest now it's probably different. So you know, I started my coaching in the 1980s, 90s, and coaching jobs then were few and far between, very few and far between. But now there are more opportunities to work in cricket as professional cricket coaches, or even in the recreational game in the UK.
um, and around the world to work as recreational coaches. So people see that now more as a career, but also from an academic point of view, is that universities now, sports science degrees are far more popular than they were 30 years ago. Yeah. You know, sports science degrees were very rare, whereas now there's there's even cricket degrees nowadays that you can do. So the opportunities that are available to young people are very, very different to the opportunities that were available to me and certainly to yourselves as well. So Right. I think that's very, very different. The one thing that we must do though with those young 10-year-old boys and girls, and we all have a responsibility for this regardless of who we are or what we do in the game, and that is to inspire them, because in 30 years time or 20 years time even, we want those people to be here. Not we, you know, it won't be us, it won't be us, True. but we want them to be having these conversations, and we want them to be talking, and I should be doing this, and then our children and their children and so on and so forth, wherever they are. So whenever we get an opportunity to promote, to inspire, to invigorate, to give people the lifelong love of the game that we have, we've got to share that. I think we have a responsibility to do that. And if people like it, then brilliant. They will enjoy it as much as we have enjoyed it. And if they don't, then they'll find something else, which is fine. And cricket's not for everybody, but it is for a lot of people. And if we Right. can show that and demonstrate that and show that passion and love for the game that we have, people will take it up. People will take an Yeah. interest. Right. No, I think તો નિલેશભાઈ તમારો જે સવાલ છે એને હાજી ગુજરાતીમાં જો એક્સપ્લેન કરવું તો દરેકની કેરિયર ગેમ રમવાથી જ ચાલુ થાય છે. ઓકે, એનું કારણ તમને કહું. આજે તમારે કોચિંગ કરવું હોય તો ગેમની તમને આવડત ને સમજ હોવી જોઈએ શું કરવાનું છે. એટલે તમારે ગેમ પહેલી શીખવી પડે, એટલે પ્લેયરથી ચાલુ થાય છે. તમે એમ્પાયરનો રોલ તો રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આવ્યા, એ પણ ગેમ રિલેટેડ છે. તમને જો ગેમ જ ના આવડતી હોય તો એ સાચી વાત છે. રૂલ્સને તમે શું એપ્લાય કરવાના? કરેક્ટ. તમે ઇવન કોમેન્ટેટર બી બનવા માંગતા હોય કે સ્કોરર બનવા માંગતા હોય કે કંઈ પણ કરવા માંગતા હોય તમે કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સની અંદર, તો તમારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓલવેઝ ગેમ રમવાનું ચાલુ કરો ને શીખો. દેટ્સ અ સિમ્પલેસ્ટ થિંગ યુ કેન ડુ. અને એટલા માટે એ જે તમારો સવાલ છે કે ભાઈ કોઈ 10 વર્ષનો છોકરો આવીને પૂછે છે કે મારે કોમેન્ટેટર થવું છે, જર્નાલિસ્ટ થવું છે, કોચ થવું છે, કારણ કે એને સ્પોર્ટ્સનું કોઈ જ્ઞાન જ નથી, તો કઈ રીતે એ ઓપ્શન કરે? અને એટલા માટે આ જર્ની એવી છે કે તમે રમવાનું ચાલુ કરો, થોડું શીખો, લોકો જોડે તમે મળો, એમની સામે રમો, એમની જોડે રમો, અને એ બાને તમને અંદરથી રસ્તાઓ નીકળે. અને જ્યારે તમે 5-10 વર્ષ જ્યારે ગેમમાં કાઢી નાખો ત્યારે તમને એક ઇન્ટરેસ્ટ જાગે કે ભાઈ હું ફોટોગ્રાફર થઉં, કોમેન્ટેટર થઉં. બધી અત્યારે તો જોવા જાવ તો 18 ઉપર જુદી જુદી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે સ્પોર્ટ્સમાં, જે ક્રિકેટની સમજ હોય તો તમે એડોપ્ટ કરી શકો. અને ક્રિકેટની સમજ એક એવી વસ્તુ છે કે એવું નથી કે આપણે રમીને જ શીખવી પડે. મેં ઘણી બધી લેડીઝ જોઈ છે, ખાલી ટીવી જોઈને એ લોકો ક્રિકેટ સમજે છે ને ટિપ્પણી આપી જ દેશે કે આણે શું બાફ્યું કે શું ખોટું કર્યું. એક જાતનું એક નોલેજ કલેક્શન છે. અને એ પોઈન્ટ ઉપર એક સિરિયસ વસ્તુ હું તમને કહું કે સચિન તેંડુલકરના કોચ અને સુનિલ મનોહર ગવાસ્કરના જે કોચ જે આપણે બુકોમાં સાંભળીએ છીએ, એમણે કોઈ બહુ મહત્વનું કામ નથી કર્યું ટ્રેન કરવાનું. પણ એ એવા વ્યક્તિઓ હતા કે જે શિવાજી પાર્કમાં સવાર સાંજ બેસી રહેતા હોય અને આજે 500 થી 1000 છોકરાઓને રોજ જોતા હોય, અને એમાં આ હીરા શોધી લાયા કે ના આનામાં કંઈક જુદી આવડત છે, આ પેલા બધા જેવો નથી, આને કંઈક હેલ્પ કરીશું તો આગળ જાય, અને એ ટેલેન્ટ છે. તો કોચિંગનો જે મેઇન કોન્સેપ્ટ છે એ પ્લેયરને હેલ્પ કરવાનો છે. એવું નથી કે પ્લેયરના કોચિસના નોલેજ પ્રમાણે પ્લેયર તૈયાર કરવાનો. એવું કોઈ બુક પણ નથી કે આપણે વાંચીને કે એની રેસીપી પ્રમાણે આપણે તેંડુલકર બનાવી શકીએ. પણ એક વસ્તુ ચોક્કસ કોચિસ કેરી કરતા હોય છે કે ભાઈ પ્લેયરને તમે જુઓ તો ગમે તે સ્ટેજે, ગમે તે લેવલે, ગમે તે ટાઈમે, એમાં એક વસ્તુ તો 100% છે જેને અમે
અંગ્રેજીમાં કહીએ રૂમ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ગમે તેટલું સારું કરતા હોય એને નેક્સ્ટ લેવલે લઈ જવા માટે ધેર ઇઝ ઓપ્શન અને એ જે કોચિસ ટ્રાય કરતા હોય એ જ Right. કોચિસ આગળ સક્સેસ હોય છે. સો બેક ટુ યુ નિલેશભાઈ. ટેકનોલોજી અત્યારે ઘણી બધી ટેકનોલોજી વપરાય છે, રાઈટ કુકી? આ લોકો Yeah. પાસે જાત જાતના સ્ટેટિસ્ટિક્સ હોય છે, દે હેવ ધ ફિલ્મ્સ, યુટ્યુબ, ઓલ દેટ. તો એઝ અ ફિલ્ડિંગ કોચિંગ એક્સપર્ટ Mm. ટેકનોલોજી તમે લોકો કેટલી વાપરો છો અને તમને કેટલી રીતે હેલ્પ થઈ રહી છે ટુ ગ્રૂમ ધ કિડ્સ? Yeah, so in terms of technology, and I'll talk more about the professionals because that's the environments that I've worked in predominantly with fielding. Um, a lot of video footage is taken of players, especially around throwing techniques, just to make sure that first of all it's a little bit like bowling throwing. It needs to be safe, it needs to be repeatable, and it needs to be consistent. However, with throwing, you can throw at different angles and different paces and different distances. So we use throwing to help players to make sure that they've got a good, robust technique. The other thing that we do with video capture as well is like try and get a bird's eye view of a game, so we can see how players react to when the bowler bowls the ball and when the batter hits the ball. Ah, Because otherwise, if you just individually film or video the fielder, you don't see the timing of the reaction to the ball. And so what we've started doing now is putting a camera up high and videoing the whole game, and then using that information to feed back to players. So that's the one way that we use technology. The way that we use technology is through data capture, and data capture is done manually by hand, and that's what I do. And so you may record, and you can record whatever you want to, however you want to. But I would record things like how many times the ball is hit to somebody, if they pick it up cleanly, if they throw it back cleanly, if it's a clean catch, if it's a drop catch. And then I start recording that information. And over a period of time, that data builds up a pattern in terms of, for example, you might find that whenever it's hit to somebody's left hand side, they are more likely to fumble or miss the ball. So if that's a weakness and we can identify that, and then we can show the player that some as well through the video footage that we've got, then the camera doesn't lie, does it? And so what right. you then have to do is, going back to the previous question, as a coach, then you've then got to try and facilitate to help that fielder become better on their left hand side. Right. So that's one example. In terms of the data collection as well, is it may be that the head coach has a different point of view. So in practice, the head coach might say, "Oh, we need to practice our high catches," but the data tells you that we've taken all our high catches and we don't need to practice our high catches. Yes, we need to still maintain and top up. However, if in the last 5 games we've had 17 shies at the stumps and we've missed, and we've had no runouts, what we actually need to practice is our direct hits and our throws to make sure we hit the stumps. So that's where that information then becomes really powerful and informative, and then helps shape the practice that you run. So that then is, like the previous question, that's about having the information and knowing your player from a cricket point of view in terms of how you would use them. Right. So in terms of technology from a fielding perspective, as Arjun Bhai said, is I try, simplicity is the key to brilliance. I try Yeah. not to complicate anything. Fielding's very easy because you either catch the ball or you drop it, you pick it up or you fumble it. It's a good throw or it's a bad throw. And it's as simple as that. It's Right. as simple as that. And so the more simple you keep it, the easier it is for me, and the even more easier it is for the player. So I don't like to be too complicated. I know some of my other fielding coaches who do data capture, and they come up with all sorts of stats, which are important because they have their own viewpoint on that. But if you're talking about conversion rates and all the rest of it, we know that if you know you've dropped a catch, you know your conversion rate's coming down.
You just need to That's make sure that you're catching the ball, don't you? true. It's as simple as that. So when you and this is only something I've only learned in the last few years about coaching, is you've got to try and keep things as simple as possible and strip it back to the very, very core of what you're trying to do. And if you can get that bit right, then you've got good foundations to work from moving forward with a player. That applies to life also, right? Try to keep life as simple as you can. Well, why complicate anything? It Mhm. just makes things harder. True. So, and I'm a very simple person. So the simpler things are, the better. The better. From one simple person, we'll move on to another simple person from California, Archan Mehta. Go ahead, Archan. એટલે જ ગુજરાતીમાં કહીએ છે ને કે આપણે સરસ ને બદલે સરળ બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ, કારણ કે સરસ માત્ર આંખો સુધી પહોંચે, જ્યારે સરળ હૃદય સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે your mantra, brilliance through simplicity, thank you for expanding on to that. પણ ઘણીવાર એવું થાય છે કે the choice between બે બેટ્સમેન અને બે બોલર વચ્ચે ફિલ્ડિંગ is one of the keys. Even in Indian cricket team માં પણ જોયું છે, there is Jadeja and Ashwin, their performance abroad, and Jadeja being a better fielder, he is preferred over Ashwin as well. So when I was growing up, fielding was never that glamorous. એટલે મને bowling કરવાનું ગમે ને મને batting કરવાનું ગમે. So as a fielding coach, how do you instill that, whether it's a rigor, fun, and enthusiasm into fielding? Yeah. So interestingly, and I'll share this with you, I know this has been recorded. Probably about 3 months ago, I had an interview for a job in India, and Rahul Dravid at the time was the academy director or academy coach, and he interviewed me for the fielding job. But I think about 2 days later, he got appointed as the India head coach. So I'm still waiting to find out. I don't think I got the job. But he asked me this. He asked me the same question. Or the panel asked me the same question. Sorry, about fielding, and it's very simple. And the simple answer is that fielding now, as we can see clearly, it wins you games of cricket. So as much as bowling the ball takes wickets, as much as batting scores your runs, taking your catches, getting your run-outs, saving runs wins you games of cricket. And more so than, and it's a lot more evident in white ball cricket, and obviously all the franchise cricket we see around the world. You see it all the time when you see these fantastic catches. So in terms of inspiring kids or any player about the importance of fielding, first and foremost, is it will win you games of cricket. And it also needs to be said it will lose you games of cricket as well. And statistically, I've got data that will prove that. So yes, we've got to make it fun. And fielding is fun, when you're diving around, throwing yourself around and whatever else. And I've had a session today with Northamptonshire Academy, and that's exactly what we did. Just loads of diving, good fun. And then you drip feed information to help them get better with that diving. A, to make sure it's safe. B, to then make sure it's effective. And C, that it's robust and repeatable, and they can do it consistently under pressure as well. So there are a number of those factors that you can put in place that helps fielding become prominent. Now, the real life example that I'll give was when I was working at Derbyshire. We had a lad called Mark Footit, who was a left arm seamer, and there was also another left arm seamer at Nottinghamshire called Harry Gurney, and it was in an Ashes series. And I had a phone call from the fielding coach, the England fielding coach, and they said, "Look, we've got 2 left arms fast bowlers. Obviously, we can only pick one, but we need to know which one's the better fielder." And we had a chat about Mark Footit and Harry Gurney, and it was established that Harry Gurney was the better fielder. So he was selected for England, and Mark Footit wasn't. And so that's the importance of fielding, because you might be a very good bowler, but if you can't field, actually, you might not get selected. And that's
I'm sure there are a million examples of that. And, you mentioned Jadeja and Ashwin and all of those. All of that will become a factor now in terms of selection. So think about it this way round. If you've got two opening batsmen and they both scored 1,000 runs in a year and they both average 50, which one are you picking? Well, you're That's going to right. pick the better fielder. You're going to pick the better fielder. So to me now, it's not being about a batter that fields or a bowler that fields. It's a fielder that bats or a fielder that bowls, and that's what comes first. And also, and I'm going to say this as well about wicket keepers, as soon as the ball doesn't go to them, they become a fielder. So they've got to be prepared to be able to field as well. So it's important, and I do this with my keepers that I work with, is get them to do their fielding with their, padded up with their keeping stuff on as well. So it's important that, fieldings, it just keeps going up the agenda to make sure that it's paramount and people understand how important it is in the game of cricket. So that would be my answer to your question. Yeah, Archana, very, very. let me add something here. બ્રિટિશ પોઈન્ટ ઉપર આ ફિલ્ડિંગનું એક્સપ્લેનેશન થયું. હવે અમેરિકન સાઈડનું હું તમને આપું ટૂંકમાં. પહેલું ક્રિકેટની ગેમ ડિસાઇડ શેની પર થાય છે? રનથી થાય છે. કોઈ ગેમ સાંભળી છે કે આટલી વિકેટો છે એટલે તમે જીત્યા? ટીમનું ટોટલ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. હવે મેઇન કોન્સેપ્ટ શું છે કે ફિલ્ડિંગનું મહત્વ ત્યારે થાય છે જ્યારે પ્લેયરને પૂરેપૂરી સમજ આવે કે આ ગેમમાં એક રનનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે જ્યારે શરૂઆતમાં 10 થી 16 વર્ષના છોકરાઓ કે છોકરીઓ ક્રિકેટ રમવા આવે તો એ લોકોને એટલો બધો ફિલ્ડિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. પણ જ્યારે એ લોકોને હકીકત ખબર પડે છે રનની કિંમત, ત્યારે ઓટોમેટિકલી એ લોકોનો ફિલ્ડિંગનો ઇન્ટરેસ્ટ વધી જાય છે. તો એને કરવા માટે આપણે શું કહેવું પડે કે ભાઈ તમે ફિલ્ડિંગમાં જ્યારે એક રન આપો છો તો તમારી ટીમે એક રન તમારી ઇક્વલ કરવા માટે અને બીજો એક રન તમારે જીતવા માટે, એટલે કે ડબલ મજૂરી કરવી પડે છે. અને એ ટાઈમે એ વસ્તુ ટ્રિગર થાય છે અને પેલાને ઇન્ટરેસ્ટ જાગે છે. હું શું કામ એક રન આપીને મારી ટીમ જોડે ડબલ મજૂરી કરું કે હું ડબલ મજૂરી કરું અને જીતું? અહીંયા જ રન સ્ટોપ કરો ને. આ એ કોન્સેપ્ટ ઉપર જ્યારે પ્લેયર પડે છે ત્યારે તમને આ જોન્ટી રોડ્સ કે રાજેન્દ્ર જાડેજા જેવા પ્લેયરો મળે કે જેને અંદરથી ખબર છે કે એક કિંમતની કિંમત શું છે. એ તમને એક રન આપવા તૈયાર નથી ફિલ્ડિંગમાં. અને ધેટ ઇઝ ધ બ્યુટી. જ્યારે પ્લેયરને ખબર પડે કે એક રનની કિંમત શું છે અને જ્યારે તૈયારી બતાવે ફિલ્ડિંગમાં જઈને કે નહીં, હું મારા તરફથી તો રન આપવાનો જ નથી, એ દિવસે આખો જે ફિલ્ડિંગનો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ચેન્જ થઈ જાય છે. બાકી તો બધા શોખના જ ક્રિકેટ રમતા હોય છે. ના, બરાબર છે. એટલે પ્રેક્ષક મિત્રો, આપણે જેમ જાણ્યું કે જે સંબંધ જે તમારા પરિવારને વાસ્તવમાં એકબીજાને બાંધે છે તે લોહીનો સંબંધ નથી. તે સંબંધ તો એકબીજાની જિંદગી પ્રત્યે આદર અને ખુશીનો સંબંધ છે. તેવો જ સંબંધ ફિલ્ડિંગ અને ક્રિકેટનો છે. સો ક્વેશ્ચન ટુ યુ, કુકી, again is આપણે, like you said, white ball cricket, whether it's the T20, 100, fielding is the key, isn't it? અને ઇન થિયરી તમે 120 બોલ તમે રમી નથી શકવાના કે 100 બોલ તમે બોલિંગ નથી કરી શકવાના. એટલે it becomes a lot more critical in a shorter format. પણ જ્યારે તમે ફિલ્ડરને કે પ્લેયરને પ્રોફેશનલ ક્રિકેટમાં you put into this situation, do you target them to say that he's your cover fielder or he's your third man or he's a guy in the slips, or it is experience based, the guy who is experienced, who doesn't want to run a lot, is a slip fielder? How do you position them? No, you sometimes, so you will naturally find who your fielders are and where they will field. So in T20 cricket, deep mid-on, deep mid-wicket, short mid-wicket, and probably square leg, deep square leg are your best fielders. They're the ones that are the most agile. They're the ones that can definitely catch, and they're the ones that can throw the ball back in quickly. They're key fielders. So if the person at long on, so when I was at Northamptonshire, we had Alex Wakely, who was the captain for a while, and they won 2 T20 finals days.
he would field from long on to long on. So he would, at the end of the over, he would go long on to long Oh, on, and wow. that's where he would field. And likewise, if you had somebody like Graham White or whoever, they would do deep square leg to deep square leg every over, and they would run. And because we knew those people, they would do that. So when I worked at Derbyshire, Wayne Madsen would field in the inner ring, and we would make sure that he would be, because he can hit the stumps a lot of the times when he throws it. So we would keep him in the inner ring because we know if there's a run out, he's the man for the job. So people do get pigeonholed, if you like, into certain spots, and then they become good at that, which is good because then when it comes to practice days, you can practice those things specifically rather than doing a generic fielding session. So for Alex Wakely, there's no point in practicing inner ring stuff. I need to be practicing stuff that's on the rope, the deep stuff. So saving 2 runs, so hitting the ball wide of him and getting him to get to the ball quickly. So that might be a conversation that I have with the S&C coach to say, look, I need Alex to be able to travel, get to the ball very quickly, help him run faster. So there's got to be a bit of collaboration with the other staff that I work with as well. So if he can get him working faster, if I can get him picking it up better and throwing it back, collectively we've done our job. If he can do that, pull that performance off on a game day, everybody's a winner. So those fielding positions do become your own, so to speak. Some people can field anywhere, and then some people are not very good. The days where you used to be able to hide fielders have gone. That's non-existent now, and sometimes you will still see that, and without mentioning any names, that some West Indian cricketers that perhaps only played franchise cricket and probably isn't playing anymore now, but is very tall and used to hit the ball a very long way. Does he live in this universe? Yes, modern era, and you would have to hide him in the field, but every now and again he'll pull off something amazing. So, but if you don't work at it, like I said earlier, you only get out what you put in. If you're not prepared to work Very at well it, said. then you will plateau, and if anything, you'll probably start to do that, and then there's no place for you in the team, really, is there? Because somebody else will be knocking on the door, ready to take your place. ચોક્કસ Archana, hold on. અને Archana, I can add this thing. આમાં 2 વસ્તુ છે. એઝ એ કોચિસ, દરેક ફિલ્ડિંગ પોઝિશનની એક સ્પેશિયલ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે જે તમારામાં હોવી જોઈએ. ડીપ ફિલ્ડિંગમાં તમારી પાસે સ્ટ્રોંગ આર્મ હોવા જોઈએ, ક્વિક રનિંગ અરાઉન્ડ એજિલિટી હોવી જોઈએ, અને પાવરફુલ થ્રોઝ જે તમે કરી શકતા હોય, એ ડીપ ફિલ્ડરની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે કહીએ કે સ્પેસિફિકેશન તમે કહો, રાઈટ, ક્વોલિટી માટે. જ્યારે ક્લોઝિંગ ફિલ્ડરમાં રિફ્લેક્શન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને કેટલા ક્વિકલી તમે તમારે એન્ટિસિપેટ કરીને તમે પોઝિશન કરો છો, વેધર ઇટ્સ અ શોર્ટ લેગ, સિલી પોઈન્ટ કે ગલી કે સ્લીપ, એમાં ક્વિક રિએક્શન અને તમારું એન્ટિસિપેશન બહુ મહત્વનું હોય છે, જે બધામાં નથી હોતું. પણ ખરેખર જોવા જાય તો જે પ્લેયર્સ છે અમુક, મોસ્ટલી ધ ઓલરાઉન્ડર એન્ડ મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન, they are the good people to work around every position. The reason for that, એ લોકો એમની એ રીતે તૈયાર કરતા હોય છે કે એ લોકો પોઝિશનને જાણીને જે પોઝિશનમાં જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે ફિલ્ડિંગ કરે. ધારો કે હું ફાસ્ટ બોલર, તો અમને તો ફાઇન લેગ ને લોંગ લેગ મળતા હતા આરામ માટે, પણ જ્યારે બોલિંગ ના કરીએ અને જ્યારે કટોકટી આવે અને શોર્ટ લેગ વાળા ફિલ્ડર જ્યારે થાકી ગયા હોય, નમીને ઢેકા જ્યારે ઢીલા થઈ ગયા હોય, તો અમે ત્યાં જઈને ઊભા રહેતા, પણ અમને ઓટોમેટિકલી એડજસ્ટ કરવાની ખબર પડી જાય. એન્ટિસિપેશનમાં શું છે કે તમે સારા બેટ્સમેન હોય કે સારા ઓલરાઉન્ડર હોય, તો બેટ્સમેનને આપણે જે કહીએ છીએ ઇનિશિયલ ટ્રિગર, જે એના પગની મૂવમેન્ટ પહેલી શરૂ થાય. તમે કોઈ પણ બેટ્સમેનને જુઓ, સ્ટ્રોક રમે તો બેટ્સમેનની મૂવમેન્ટ ક્યાંથી ચાલુ થાય? પગથી ચાલે. એ પગથી કંઈક એવું કરે છે કે તમને થોડાક ઇન્ડિકેશન આપી દે, આગળનો પગ હાલ્યો છે તો આ ફ્રન્ટમાં આવે છે,
પાછલો પગ હાલ્યો છે તો આ બેકમાં જ, એટલે તમને અમુક ઇન્ડિકેશન મળે, એ પહેલું છે. બીજી વસ્તુ, તમે જ્યારે ક્લોઝ ઇન ફિલ્ડિંગમાં હોય 30 યાર્ડ્સની અંદર, તો તમારે એના રિસ્ટ ઉપર પણ ધ્યાન રાખવું પડે કે ભાઈ ફૂટનું ટ્રિગર શું છે અને રિસ્ટની કરામત શું છે બેકલિપ સાથે, એ જો તમે જોતા રહો. અને જો તમને રીડિંગ આવડે ગેમનું, એક જે અમે કહીએ કે તમે એન્ટિસિપેટ કરો કે ના આણે બેકફૂટ મૂવ કર્યો છે ને બેકલિપ લિટલ બીટ ટુવર્ડ્સ ધ મિડલ સ્ટમ્પ જઈ રહી છે, તો એ 100% કવરને મિડ ઓફમાં જઈ રહ્યું છે, એન્ટિસિપેશન. તો હવે જો તમે કવરને મિડ ઓફમાં ફિલ્ડિંગ કરતા હોય તો તમને ખબર પડવી જોઈએ કે બોલ ક્યાં જવાનો છે as soon as he makes the move, and that is the key. એટલે ફિલ્ડિંગમાં એવું નથી કે પ્લેયરને તૈયાર કરવો પડે, એ પ્લેયરનું કેટલું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, ગેમનું નોલેજ કેટલું છે, અને એ સાથે કોચ એમને હેલ્પ કરે કે ના ભાઈ તું ડીપ ફિલ્ડિંગ કરતા તો તું નજીક સારો છે કે 30 યાર્ડ પર સારો છે, એટલે ફિલ્ડિંગ ક્રિટિકલ છે, પણ એ બંને રીતે જાય. અને મેજોરિટી, હું હોય, કુકી હોય કે મોટે ભાગે કોઈ બી કોચ હોય, વી નોર્મલી પ્રિફર કે ફિલ્ડર એની જાતે કે મને અહીંયા મજા આવે છે, કે અહીંયા હું કમ્ફર્ટેબલ છું, અને પછી આપણે એને સપોર્ટ કરીએ છીએ કે ચલો આમાં જ એને થોડી માસ્ટરી કરાવો, તો એને બી આનંદ થાય કે ના હું કંઈક ગજબનું અહીંયા કરું છું. થેન્ક યુ ફોર ધેટ. જ્યારે હું મોટો થતો હતો ત્યારે મેં મારા ફ્રેન્ડ્સને પૂછ્યું હતું કે ભાઈ વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ બીકમ, અને અમુક વાર મને જવાબ મળ્યો તો મારે પાયલટ બનવું છે, મારે પોલીસ ઓફિસર બનવું છે, મારે એસ્ટ્રોનોટ બનવું છે. Probably when Cookie was growing up, he wanted to be a trainer, and he, not only with his enthusiasm and passion towards cricket, but also the knowledge that he got a master's degree in diving, like he said earlier. એમને આમાં ફિલ્ડિંગ ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવી છે. તો કુકી, ધ ક્વેશ્ચન ટુ યુ ઇઝ કે when you are, આપણે તમે હમણાં વાત કરી 10 year old ને એડવાઇસ માટેની, તો is there a difference when you are giving an advice to a 10 વર્ષ 15 વર્ષના છોકરાને કે when you are giving an advice to a professional? Is there any difference from a fielding perspective in your head? Not really, because like I said earlier, you catch the ball, you drop the ball, you pick the ball up, you drop the ball, fumble it. It's a good throw, it's a bad throw. The only thing that would be different would be the intensity and perhaps the type of language and the way that you explain it to a 10-year-old or to a professional. The principle of what you're trying to do is exactly the same. Exactly the same. So sometimes, obviously I'm working at Yorkshire at the moment, so I do some other coaching, but on a Tuesday we finish earlier on at Yorkshire. So I can be working with the professionals in the morning, talking about catching, talking about throwing. In the evening, if I'm working with some youngsters, I'm still talking about catching, I'm still talking about throwing. They're just people in front of me. And it goes back to the very beginning of the conversation about, it's about understanding the people in front of you, regardless of who they are or what they are or how old they are, whether they're boys or girls, what backgrounds they come from. It's about understanding them. You're still trying to get them to do something, and how you go about it or how you facilitate that is down to the skills and the knowledge and the expertise that you have, and you've just got to manage that. So it's no different in my eyes, and you've got to treat people individually. You've got to treat them as people, as human beings, and if you do that, I don't think you go far wrong. Thank you for that. પ્રેક્ષકો માટે લેટ મી એક્સપ્લેન, ધીસ ઇઝ ધ મોર, એક બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો કુકી પટેલે આપણને જે કહ્યો, જે અમે બિલીવ કરીએ છીએ. તો આપણા ગુજરાતીમાં એમનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે હું કન્વર્ટ કરું તો ફિલ્ડિંગમાં તમે જો કેચ કરતા હોય તો 3 જ વસ્તુ શક્ય છે. કાં તો તમે મિસ કરો છો, કાં તો તમે કેચ કરો છો, કાં તો તમે ડ્રોપ કરો છો. મિસ કરો છો મતલબ કે તમે બોલ સુધી પહોંચી જ નથી શકતા. ડ્રોપ કરો છો, તમે પોઝિશનમાં આવ્યા પણ પકડી ના શક્યા, તો એક શક્ય છે. ગ્રાઉન્ડ ફિલ્ડિંગ હોય તો 2 જ વસ્તુ થાય છે, કાં તો તમે બોલને ક્લીનલી પકડો છો પહેલા જ એટેમ્પ્ટે, કાં તો તમે એને મિસફિલ્ડ કરો છો. અને એ પત્યા પછી તમારી મેઇન શું છે કે જો કેચ કર્યો હોય તો આગળ કશું કરવાનું હોતું નથી, પણ બીજું કંઈ પણ હોય તો તમે ક્વિકલી એને થ્રો કરવા માટે તૈયારી હોવી જોઈએ, બોલર તરફ
કાં તો વિકેટ કીપર તરફ. અને એ આખો જે છે તે આપણો એક મહત્વનો મુદ્દો છે કે ફિલ્ડિંગમાં જરૂરિયાત શું છે. તો જરૂરિયાત આટલી જ છે કે બોલને તમે પકડો, કાં તો ક્લીનલી પિકઅપ કરો ને થ્રો કરો. એટલે જે અર્ચનભાઈનો જે સવાલ હતો કે ભાઈ તમે 10 વર્ષના છોકરાને પ્રોફેશનલ ક્રિકેટરને સલાહ શું આપો, તો સલાહ તો એક જ છે, આ વસ્તુ ચેન્જ નથી થવાની. 10 વર્ષનો છોકરો ક્રિકેટ રમે કે 50 વર્ષનો પ્રોફેશનલ રમે, ફિલ્ડિંગ એ ફિલ્ડિંગ જ છે, એમાં નવું કશું થવાનું નથી. પણ ડિફરન્સ ક્યાં આવે છે કે એમને આપણે કઈ રીતે સમજાવીએ એ મહત્વનું છે. નાના છોકરા જોડે પ્રેમથી એક્ટિવિટી વધારે કરીને સમજાવવું પડે, જ્યારે મોટાને શાંતિથી બેસાડીને કદાચ ચાબા પીવડાવીને એને સલાહ આપવી પડે. એક્શનની કઈ જરૂર નથી હોતી, રાઈટ. અને બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે કે એ સ્કિલ ભલે એક કોમન છે, સાદી છે, પણ જેમ જેમ તમે પ્રોફેશનલ થતા જાઓ ત્યારે સલાહ એ આપવાની હોય છે કે આ તમારું રૂટીન વર્ક છે, દરેક બોલે આ જ કામ તમારે કરવાનું છે, તો એનું જે રિપીટેશન જે કરવામાં આવે છે એ તમે કેટલા ક્લીનલી અને ક્વિકલી કરો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફિલ્ડિંગ તો બધા જ કરતા હોય છે, પણ તમે કન્સિસ્ટન્ટ બેસિસ એટલે કે જેટલી ફેર બોલ તમારી પાસે આવે જો તમે એક્યુરેટલી કરતા હોય તો એ એક તમારી સ્પેશિયાલિટી કહેવાય કે ના ઇઝ અ ગુડ ફિલ્ડર. અને એ આપણે કોશિશ કરતા હોઈએ કે ભાઈ પ્રોફેશનલ થાય કે આગળ લેવલ ઉપર જ્યારે પ્લેયરો રમવાની વાત કરે તો મેક શ્યોર કે આપણા બેઝિક્સ આપણી સાથે જ રહે છે. આપણે જે કામ કરવાની ને જે જવાબદારી છે ફિલ્ડિંગને એને સમજવી પડે અને ટીમની જરૂરિયાત પ્રમાણે અને ગેમની સિચ્યુએશન પ્રમાણે તમારે એગ્રેસિવ ફિલ્ડિંગ કરવી પડે. Okay. I'd like to say thank you, Cookie, for giving the knowledge, in fact, about fielding today to us. Especially, it enlightened me a lot with that aspect of cricket. Thank you. No problems. Thank you. So Cookie, Cookie. thanks for coming out today. હજી તો મજા આવી. કોરોના ચાલતું છે એટલે કોરોના પતે પછી આપણે ભેગા થઈએ અને ચોક્કસ મળો ગમે ત્યાં. કોચિંગ તો કરવું જ છે જોડે ગમે ત્યારે, રાઈટ. Absolutely. આભાર આજે ટાઈમ કાઢવા બદલ, અને ડેફિનેટલી આપણે ભવિષ્યમાં ફરી શોમાં મળીશું, કારણ કે હજી કેરિયર આપણી ચાલુ છે ને કોને ખબર આપણે કાલે કે 5 વર્ષ પછી બીજા કયા લેવલ પર હોઈશું, તે વખત આપણે ફરી મળીશું, રાઈટ. No, થેન્ક યુ. absolutely. And thank you for your time, Cookie. We very much appreciate it. And of course, all the very best to you, not only in Yorkshire, but even bigger and better things ahead in your life. No, absolutely. Thank you. Thank you. થેન્ક યુ ગાઈઝ. Thank you. Thank you. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત. હે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત. અમે ગુજરાતી